Hello everyone, welcome back. We're going to continue down Alan's route, chapter 6, Confession of Sin. Upon Ryle's confession, the group figures out the intent of the attack. Now, they unite to reach the magic device. Yay, we're probably gonna figure out what the pirates will want with them. It's been a mystery in this one the whole time. And who knows if it's even the same as the last two routes. It could just be like filler things that the developers decided to put in there. So we'll see if they're still going to a client or not. Ryle's confession. So I guess it's not Alan's confessions files. Could have an Alan confession in here, we never know. In the last chapter, Katarina got hugged and she kissed him. So, a good chapter. All of one. 今度こそここでおとなしくしてろよ。傷薬はここに置いておくからな。見張りがいるんだ。逃げようったって無理だからな。They slammed the door shut, and I can hear a pirate standing guard in front of the room. As soon as the pirates left, Ryle seems to lose all power and crumbles to the ground. The adrenaline has worn off. Ryle 様! Ryle 様! 大丈夫ですか?ええ、すみません。さすがに少し疲れてしまって。アラン様、カタリナ様、申し訳ないのですが、枕元のサシェを引き出しにしまっていただけないですか。実はこの匂いが苦手で。Oh, does it make him sick too? ああ、わかった。Wait, isn't that the satch a product that Ryle has made? I recall him talking about that at the party. Yep, and it's been making Keith sick. Mary mentioned that Ryle had invested in this ship. He was distributing cosmetics and perfumes to the wealthy women. Ryle is able to generate huge profits from his extensive business. He is a very famous young entrepreneur. Even if he doesn't like it, if he sees potential in it, he'll develop it. A true businessman at the core. I look at him with admiration as I go with Alan to put the satch away. In the meantime, Liliana lends her shoulder to Ryle and helps him lay down on the sofa. Ryle 様、しっかりなさってください。大丈夫ですか?お辛くありませんか?大丈夫だ。少し疲れただけで。よかった。Ryle 様。Liliana has tears in her eyes as she treats Ryle's injuries with the supplies the pirates left behind. It seems like the medicine stung. Ryle winces, and every time he does, Liliana looks like she wants to start crying. こんなに傷を作られて、どうしてライル様がこんな目に。それよりリリアナ、どうしてお前がここにいるんだ。ライル様を追ってきたに決まっているじゃないですか。お前とは離縁したはずだ。書類はまだ私の手元にありますもの。まだ成立していませんわ。さっさと手続きをしなかったこと。Aww. この後後悔するぞ。I feel like he was forced to divorce her because something bad's going to happen if they don't. ライル様ときちんとお話ができないまま離縁する方がよっぽど後悔します。リリアナ、そんな気丈なお前は久しぶりに見た気がするな。Huh? This is, I feel like I shouldn't be here, so I tug on Alan's sleeves. なんだよ。He's like, what do you want? なんだよじゃないですよ、アラン様。お二人の邪魔じゃないですか。部屋の隅っこに行きますよ。Wow, this prince is so oblivious. I need to lead him away. I pull Alan's sleeve and walk toward the corner of the room. ほら、アラン様、ここに隠れますよ。I crouch down out of their sight. I force Alan to sit down, but he tries to run. おい、そんなに近づくなって。He's still thinking about how close you were just in the last room. こうしないと隠れられないじゃないですか。いや、それはそうだけど、この姿勢は。ほら、
静かにしてください。 It's funny. She just has no clue. I put my finger on Alan's lips to make him be quiet. However, he continues to fidget around uncomfortably. He totally seems unaware of the situation. These two are having an important discussion as a wedded couple. Alan is such a dunce when it comes to romance. He probably doesn't even know what's going on right now. 一体いつになったら女だって自覚を持つんだこいつは。Alan mutters to himself as he hides his face with his hand. I notice that his ears are bright red. Wait, does he realize that he shouldn't get in the way of the couple? I doubt he fully understands, though. He's probably just being awkward. He's being awkward around you. At least he finally calmed down. As Alan and I hide, I see that Liliana and Ryle are arguing. Oh no. だから言っているだろう。私と結婚していればリリアナにまで迷惑が及ぶと。どんなことであっても私は迷惑だなんて思いませんわ。バカなことを言うな。私のような男といてあなたが幸せなわけない。どうして私の気持ちを決めつけてしまわれるのです。私はライル様といられて幸せでしたのに。あなたは何も知らないからそう言えるんだ。私にはそんな価値はない。そんなことはありません。私はライル様と一緒にいたいのです。ライル様といられない方が嫌なのです。私が犯罪に手を染めていてもか。Oh. 犯罪？ I mean, it makes sense because he tried to murder them in the other route. Oh, it's becoming like those cop shows. Alan and I look at one another upon hearing that word. We stare at them intently as Liliana looks at Ryle, pale as a ghost. どういうことですの？ Liliana has her hand over her mouth as Ryle has a nervous expression on his face, realizing that he has said too much. There's a long, awkward pause. Eventually, Ryle is the one to break the silence. 私はこの船で犯罪に手を染めるつもりだったのだ、リリアナ。だからその前にあなたと離縁をしたかったのだ。Was going to, though. You haven't done it yet. 今となってはその計画も全て水の泡だがな。ライル様が犯罪に？ああ、それでも私と一緒にいたいと言えるのか。それはもちろんです。だって私はライル様のことがずっとライル様のことが好きだったのですから。そんな。だがあれは政略結婚のはずで、あなたも無理やり結婚したのでは。違います。私はライル様をお慕いしていたから。 This is becoming more and more serious. It's too awkward to step out now. Pretend you're not there is the right one, but we're going to consult Alan, see what he says. I'm curious. アラン様、これどうしますか？いや、どうするったって、どうしようもないだろう。 He's so awkward, he can't even answer that properly. Alan looks troubled as he stares at Ryle. In the end, there's nothing we can do but continue watching what is unfolding between them. ライル様、私、本当にライル様を愛しているのです。ですから離縁などしたくないのです。 Alright. No. We're going to pretend we're not there. I have no choice but to erase my existence. I duck down once again in order to not be seen.
However, Alan is too tall. His head is slightly peeking out from our hiding spot. They're going to see him at this rate. They know you're there. Like, you're not invisible. You weren't invisible when you walked into the room. I try to hold Alan's head down, but for some reason he resists. お前、それはやめろ。ダメですよ、アラン様。二人の世界を壊しちゃう。Gonna break their world. わかってるから触るなって。Just don't touch me. You've already done enough. ライル様、私、本当にライル様を愛しているのです。ですから離縁などしたくないのです。ライル様が罪を犯したと言われるなら、それも私の罪です。一緒にトガを受けますわ。リリアナ、やめてくれ。私の醜さを知ればそうも言えなくなるはずだ。いいえ、私はどんなライル様でも。私はあなたが思うような男じゃない。 No. 頼むからこれ以上私を惨めな気持ちにさせないでくれ。 Ryle covers his face with both hands and sobs painfully. Eventually he looks up and reveals a face full of self-mockery. いや、こうなってはむしろ全て知ってもらった方がいいのかもしれないな。アラン様、カタリナ様、出てきてください。 You've been found. You weren't really hiding. Before I could answer, Alan gets up first. He walks up to Ryle and sits in front of him. そうだな。どうせ海賊たちに軟禁されて他にすることもないんだ。それでさっき言っていた犯罪ってどういう意味なんだ。このビンクルム号を使って何かしようとしていたのか。全てをお話ししましょう。リリアナが愛していた私なんてどこにもいないと分かっていただくために。そして話を聞いても私のそばを離れないとリリアナが言い出した場合には目を覚まさせてやってほしいのです。 Sometimes you just can't make someone who loves you reason. わかった。ありがとうございます。 Ryle sighs as his gaze falls towards his hands. His profile shows shadows of deep fatigue. 私はずっと魔法が嫌いでした。ベルダー公爵家は他のソルシエ貴族の家系と比較して魔力の強い子供が生まれる家系でした。それなのに私は魔力を持たずに生まれたからです。そういえば俺も聞いたことはあるな。公爵は魔力を持たず生まれたために魔法学園に入学しなかったと。だが今時魔力を持たずに生まれる貴族の子も珍しくはないはずだが。 I don't have much magical powers either. Although there are many children born with magical powers, it varies in level. There are even cases where a commoner is born with elemental magic, like light magic. ええ、確かに珍しいことではないかもしれません。ですがベルダー家では異色なことだったのです。あの家は魔力第一主義ですから。次期ベルダー公爵として生を受けたはずの私が魔力を持っていない。それは一族からの誹謗の的になりました。母は一族からの嘲笑や嫌味で精神と体を病み、他の子を設けることもできなくなりました。父も絶望から酒に溺れるようになりました。一族の者は私に会うたびに言いました。魔力なしの人間などベルダー家にはいらないと。
That is horrible. For speechless at Ryle's story, then he suddenly chuckles to himself, but it is one of self-loathing. しかし一方でベルダー公爵家の財政は傾いていました。魔力主義思想であるベルダー家の人間は魔力の強い子孫を増やすために怪しげな魔石や薬などの商品に手を出してばかりいたからです。だから私は勉学に励み、領地経営、経済学を学びました。魔力がないことを他で補うために。そうして私は実業家として身を立てることに成功し、傾きかけていたベルダー公爵家の財政も立て直しました。ようやく私は認められると思っていました。ですが一族の反応は変わりませんでした。結果を出せば出すほどに魔力があればという声はかえって強まっていったのです。立派なものですよ、ライルは。これで魔力があったらどれほど良かったか。ああ、いくら優秀でも魔力がなければ闘志は務まらないよ。せめて、そうだな。石族内で有望な魔力持ちであるリリアナと婚姻すれば認めてやらないでもない。ベルダー家の直系に生まれ、財政を改善させても私は公爵位を継ぐに値しないと言われ続けてきたのです。そして私は一族の意向で傍系であったリリアナと婚姻を結び、ライル・ベルダー公爵としての地位を得ました。 What? This is an arranged marriage that Liliana was talking about? 直系の血族でありながら魔力を持たない私が公爵位を告げたのも、すべてはリリアナと結婚したから。一族の者は傍系であっても魔力の強いリリアナと私が結婚すれば優秀な魔力の使い手が生まれる、そう考えたのです。ですがこんな魔力の有無が爵位を継ぐ妨げになるのはソルシエの貴族社会くらいです。ソルシエの貴族社会の中では私は異端なのかもしれません。でも他国で異端なのはむしろソルシエの方なのです。商売で他国の人を知れば知るほど私を蝕む者の小ささを知りました。世界に出れば魔力を持たない自分の方が普通なのだ。そのことを思い知らせてやりたくなって、私は。Ryle bites his lip as it quivered. Ryle looked at the floor in despair as Liliana quietly approaches him. Liliana puts her hand on Ryle's. He reactively looks up at Liliana and his eyes close with regret. だから私はあなたたちをこの船で運び売ろうとしたのです。 So he wasn't trying to kill them like in Keysfruit. He attacked them in their room. え? Is he the client? 売るって、まさか。 He can't be the client because he has resisted the pirates and has been battered because of it, so I don't think he was even planning on the pirates attacking. 私はさまざまな国と貿易取引をしています。そこである日気がついてしまったんです。
魔力を持ったソルシエの貴族を求める人間が世界には溢れていることに。私はその事実を知り、もしソルシエから魔力を持った人間が減ればどれだけ過ごしやすいかを無双してしまった。そんな未来を望んではいけないと分かっているのに、分かっていても抗えなかったのです。お前、なんでそんなことを企てて許されると思ったのか。Alan grabs Ryle's shirt by the chest and pulls him up towards him. Alan looks furious, glaring harshly at Ryle. いくら恨みがあったとしても、やっていいことと悪いことがあるだろう。はい。申し開きもできません。すべて未遂に終わったとはいえ、この罪は私のものです。この計画のために私はこの造船計画を利用したのです。こんなことのために富裕層向けの船を作ったんです。それだけじゃありません。いざという時に抵抗されないよう、あんなサシェまで用意して。サシェ？え？それってどういう？あのサシェには人を弱らせる効能があるんです。それで魔力を持つソルシエの貴族たちの抵抗力をそごうと、そういうつもりで客室に置いたものだったのです。That's why he asked to put that away earlier. なんてことを。リリアナ、ここまで聞いて分かっただろう。私がどこまでも愚かな人間だということ。I knew she was going to do something like that. Before he could finish his sentence, Ryle receives a grand slap across his face. Liliana slaps Ryle in the face with her eyes filled with tears. Her shoulders quiver. リリアナ。ライル様はバカです。そんな大それたこと、どうして関係のない人たちを。それは魔法が嫌いだと今。なら、それこそライル様がお嫌いな一族内で最も魔力が高く、無理やり妻の座に収まったような私のような女こそ一番憎いでしょうに。She's really loud. I just turned down my headphones. I'm sorry. どうしてその私をこの船から遠ざけたんです。それは。He does love you. That's why he didn't want you on the ship. He wanted you to be safe. Ryle struggles to get his words across and looks away. His face turns slightly red. Aww. それは。リリアナ、私があなたを愛しているからだ。Oh, it's so cute. It's like, what? Oh my. Hey, those are my words. Alan's like, I'm just gonna pretend I'm not listening. Feeling a little awkward, Alan and I look at one another, but their conversation continues. It's cute. そんなはずは。だったら、どうしてリエンなんて言い出したんですか？この計画が失敗した時、リリアナを道連れにはしたくなかったからだ。罪が露呈すれば極刑は免れない。だから罪が発覚した時に類が及ばないように離縁しようと思ったのだ。結局リリアナは同意書類にサインをしなかったが、それでも書類さえ揃えておけば、もしもの時にはすぐに婚姻を解消できると思った。それに全てのことが済んで帰ってきた時、
あなたがサインを入れていなければ、そうすれば私はまだあなたとの時間を享受できるかもしれないという打算があった。そんな醜い男なのだ私は。本当にバカです、ライル様。そうだな。私はリリアナの言う通りのバカ者なのだと思う。たとえ計画が成功しても、罪に染まった身であなたのそばに帰るなど、私の方が耐えられないのだと。あなたの顔を見てようやくわかるくらいには。ライル様。He cries as Liliana embraces him. すまない。すまない。リリアナ。いいえ、ライル様。I feel like I'm watching this scene from a romance movie. Just as I'm about to clap, Alan lets out a painful sigh next to me. なるほど。邪魔して悪いが、話していいか？はい。申し訳ございません、アラン様。いや、いい。おかげで話はよくわかった。つまり、ベルダー公爵は、俺たちを国外に売るつもりだったというわけか。だが結局は、あの海賊どもが襲撃してきて、温めていた計画を実行するどころではなくなった。そうだな。ええ、その通りです。Ryle nods with a stern look. His eyes look determined. リリアナの顔を見たおかげで、ようやく目が覚めました。企てていたこと自体が大罪だと分かっております。どんな咎も受けるつもりです。でもどうか罪を問うのは私だけにしてください。リリアナは関係ありません。ライル様。はあ、そう身構えるな。He's the type of prince that would probably pretend it never happened. お前をどうこうするったって別に今すぐ何かできるわけじゃない。ここは船の上だし、海賊に捕まってるわけだしな。今の話の裏付けも真偽の判断も後回しだ。今はこの状況を脱することを最優先に、全ては国に帰ってから正式な調査の手を入れる。仰せの通りに。ありがとうございます、アラン様。Alan turns away coldly. Since he is a prince, he has to be strict, but he understands the situation. That is the look he gives. Alan is kind after all. If it were Giordo here instead, he would not be so kind, and a punishment would have been issued as soon as we returned back home. それよりさっきのサシの話を聞く限り、客室に軟禁されたままのジオルドたちが危ないな。But yeah, your sachets are putting the royal family in danger. 人を弱らせるっていう話だったが、一体どういうものなんだ？あのサシェの香りには時間をかけて体調不良を引き起こす効能があるのです。体調不良？ですが命を脅かすような代物ではありませんし、体に毒素も残りません。副作用もありません。効果も一時的なものですから、風通しの良い場所でしばらく休むだけですぐに具合も良くなるかと。なるほどな。効果はどれくらいで出るんだ？もう効果は出始めています。2日目のパーティーではそれで出席者が減っていたようですから。
とはいえ、人によって効き目は変わってくるようです。パーティーに出席していた者たちの様子を見る限りでは、特に問題もないようでしたし。確かに、俺は具合が悪くなったりはしなかったな。カタリナはどうだ？はい、私も特に気持ち悪さとかはなかったですけれど。Oh, but your brother does. 体質などの個人差もありますからね。しかし、ああ、ジオルドや他の乗客たちは客室の外に出られない状態が続いている。早めにサシェから遠ざけないとまずそうだな。だが下手に海賊に行ってもあいつらの得にしかならない情報だしな。He has a point. Supposedly they are after a ransom, then it does feel beneficial for them if their hostages are docile. 頭の痛い問題だな。それに公爵にはまだ聞いておかなきゃならないことがある。I mean, why don't you go ahead? He's right there. Alan's expression tightens as he glares at Ryle. これだけの計画を一人で実行できるとは思えない。サシャで乗客の体調を悪化させ、船で運んでどこかで売りさばくつもりだったのなら、操舵する側に共謀している奴がいるはずだ。この船の中に協力者がいるんだろう。Oh, Alan seems sharper than usual. Alan makes a valid point. Usually, Giordo is the one who is good with these kinds of things. I'm impressed that Alan was able to deduce this at all. He's been... Why? Why not? I mean, he's smart too. He's been doing a good job socializing and networking at the party this whole time. But he never shows that side of him when he is with everyone. It's refreshing to see Alan think so sharply for once. さすがにお見通しですね。アラン様のおっしゃる通りです。私には協力者がおりました。It's set, isn't it? やはりそうか。それで今、そいつはどこに？残念ながら What? 今どうしているかはわかりません。Really? You don't know? あくまで利害関係があっただけでして、情報もお互いにあまり共有しておりませんでしたから。It's still set. I know it is. この海賊騒ぎでもどうなったのか私にはさっぱり。でも海賊たちの反応を見る限り独自に動いているみたいです。どこへ行ったか知っているのかと尋問されましたから。それであんなにお怪我をされていたんですね。Wow, we've been in this room talking about this for 30 minutes. ええ。と言っても隠し部屋にはいなかったようですが。ああ、そういやあの時いるだのいないだのと話してたな。なるほどな。それでさっきシルバたちが隠し部屋がどこだとか聞いていたのか？はい。どうして海賊たちが隠し部屋があることを知っていたのかはわかりませんが、乗客リストも持っていたようですので、見当たらない人たちがそこに隠れているのだろうと考えたみたいです。乗客リストか。そういえば夫人を見た時にそんな話もしていたな。海賊にしては用意周到すぎるが。というか隠し部屋か。よくそんなもん作ってたな。有事の際を想定していろいろと作っておいたのです。計画にも使えると思っていましたから。随分と準備がいいんだな。しかしまさかそれを海賊が知っているとは。ま、部屋があるってことは作った人間がいるってことだ。そういう筋から漏れたってことか。そうですね。しかしまさか
公爵がこんな大胆なことを思いつくとはな。この計画はノーディン公も知っているのか？ Oh, that's right. He built this ship with him. I recall Set giving his long and arrogant greeting at the party. 私からはこの計画については何も。そういえば、閣下も部屋を抜け出して逃走中だとシルバたちが話していましたが。That's because he is your secret companion. セット様も逃走中なんですか？ええ。ですから海賊たちは必要に私に隠し部屋の場所を聞いてきたんだと思います。有事の際に使える隠し部屋について閣下にはお伝えしてありましたから。なるほどな。けどそのどこにもいなかったってわけか。ええ。先ほどの海賊たちの反応を見る限りではそうなりますね。おそらくまだ逃げているのでしょうが。捕まってしまったら危ないですわね。あの海賊たち、抵抗する人には容赦しないようですもの。ああ。なんとかフレデリク卿が合流できていると祈りたいが。合流？ああ。実はさっきノーディン公とはぐれて探しているっていうフレデリク卿と遭遇したんだ。すぐに探しに出て行ったが、合流できたとしても海賊相手に一人じゃ警護どころじゃないよな。That's true. Running from the pirates is already tough enough with just Liliana, Alan, and me. But now we have Set, who is an old man, and Frederick, who worries me. 閣下は随分と海賊を嫌っていましたし、争いになっていないといいんですが。海賊が嫌いなんですか？いや、普通は誰でも嫌だろ。He's right. そうですね。それに閣下は何度もバイス海賊団たちに損失を出されていると話されていましたから。海軍少将のフレデリク卿も何度捕らえようとしても逃げられて随分と苦労していたとか。相性は最悪そうだな。ええ。捕まったら激しく抵抗なさるかもしれません。はあ、こんな時に厄介だな。おとなしくしてくれればいいものを。ノーディン公は用心だからな。怪我なんてさせるわけにはいかないし。できればすぐに見つけていざって時に守れるようジオールドたちとも合流しておきたいところだが。どういう意味ですか？ I know everyone is important, but I wonder why Alan especially is worried about Set. Alan chuckles nervously. この船はソルシエ籍だろ。要人の安否の責任は俺たちソルシエにあるってことだ。もちろん他の乗客たちも大切だが、ノーディン公はクイード王国の宰相だ。いくら相手が海賊だとしてもトラブルに巻き込まれて万一死亡でもすれば外交問題になるだろなるほど。う。海賊たちが探し回ってるとなるとまずいな。下手したら公爵みたいに怪我をさせられるかもしれない。仕方ない。探しに行くか。部屋を抜け出すってことですか？このままここにいても事態は好転しないだろう。一応あいつらの目的は身代金欲しさだって話だったが、あの話ぶりじゃ途中で気が変わってどこかに売られることになってもおかしくない。どこまで本気かは怪しいが。 They did say that they easily change when they hunt. Since they took Ryle as hostage, they seem to be prepared to do anything. So long as they will benefit from it, they may do just anything. それにせっかく船の構造に詳しい公爵と合流できたんだ。ここらでジオルドたちと合流しておきたい。
俺一人じゃ乗員全員を守ったりはできないが、あいつらがいればなんとかこの船を取り返せるかもしれないだろ。Yeah, let's take back the ship. No one wants to be a hostage for the whole route. それは確かに。だからノーディンコを保護したらすぐにジオルドたちのいる部屋に向かってシルバと鉢合わせる前に対策を練りたいんだが。You gotta find him first. Someone's gonna find you way before then. まあさっき待ち伏せされていたことを思えばSee? 俺たちの考えは向こうにも読まれているかもしれないけどな。そうですね。Ryle must have remembered the interrogation, causing his expression to tighten. If we escape this room, the pirates will be after us. Liliana looks worried for Ryle and his injuries. You guys can just stay in there. We'll just go by ourselves. The tension in the air feels heavy. Suddenly, Liliana lifts up her head. でも今度はライル様がおそばにいますし、私も戦いますわ。絶対に相手の思う通りにしません。私もこの蛇のおもちゃで相手をひるませてみせます。They're not Giordo. I don't think it's gonna work. I take out the snake toy from my pocket, and Al's mouth drops open in surprise before he bursts out laughing. お前そんなのまだ持ち歩いてたのか。いやー、改良を重ねていたらなんだか愛着が湧いてしまって。だからって。Oh, he has a cute laugh. Alan holds his mouth shut with his hand to prevent himself from exploding with laughter. Ryle tries to hide his surprise with an awkward cough. とにかくノーディンコーが捕まったら余計に身動きが取れなくなるだろうからな。今のうちに動くぞ。Is Ryle afraid of snakes too? 正直戦力については不安しかないが、また誰かが人質に取られて身動きが取れなくなるのはごめんだからな。だから全員で行きたいんだが、公爵は大丈夫か？Alan glances over at the injured Ryle. He still looks pale, but he nods firmly. ええ、今休みましたし、ある程度は大丈夫そうです。そうか。どんな手を使うにしろ、また抜け出すってことは、次に捕まったらどんな扱いを受けるかわからない。I don't know, how many times have you escaped now? They're going to get strict on you here. 公爵を痛めつけた奴らなんだ。おとなしくしていれば奴らもある程度寛大なようだが、反抗して捕まれば今度こそどういう目に遭うか。Come on, it's been like 45 minutes in this room talking. 危険と隣り合わせだ。覚悟はあるか？ Yes, I'm ready, let's go. もちろん平気よ。 Let's get out of this room. ええ、私も平気です。セット様をお救いしたいのはもちろんですが、何よりライル様の船をお守りしたいですもの。I want to protect Lord Set, but the ship is more important. リリアナ。That's funny. Ra and Liliana are about to go off in their own little world. This kind of reminds me of my parents. When I was a child, my mother misunderstood a situation and almost divorced my father. After things were cleared, they would be in their own world like this from time to time. ええ、それで公爵は何か武器とか持っているか？一応護身用のナイフは持っております。He has a knife. ナイフか。さすがに致命傷を与えるのはまずいしな。They have swords and 見張りを guns. 気絶させる体術の心得なんかはあるか？ You don't want to inflict any fatal wounds, but they carry knives and guns. Swords and guns. いえ、そちらは。ですが、見張りを無効化させるにはこれが使えると思います。Oh yeah, that's the bottle that you made Keith really sick with. You sprayed it in his face.
これはアビムと呼んでいるものです。いわゆる即効性のある気絶薬のようなものですが、これを吹きつければ大抵の人間は立っていられなくなるはずです。気絶薬？どうしてそんなものって、そりゃ計画のためか。はい。と言ってもこれも命を脅かしたり体に毒素が残るような代物ではありません。あくまで気絶させるものですから。直接吹きかけてもいいのですが、ハンカチか何かに染み込ませて口と鼻を塞いだ方がすぐに効果が出るでしょうね。I thought we were ready to leave when we're talking some more. Covering the mouth and nose with a handkerchief. I remember reading about this often in my past life in a manga. It's called something like chloro something. Do you think they have something like that in this world too? I've lived pretty comfortably all my life, never having to deal with an abduction situation before. I feel like I've been seeing how dark of a world it really is, especially after the pirates' attacks. It makes me feel cold. We're still being attacked by pirates, but even if that didn't happen, we would have been sold off. There are way too many doom flags. I recall that this world can be from the Fortune Lover fan disc. Crud, I totally forgot about that dream. Oh my goodness. あなただけ幸せになれると思ったら大間違いよ、マリア。Katarina is back to her villainous self. Silva and the vinculum were there. I thought it was just a dream, but there are too many coincidences. I wonder what Maria is up to now. If this is a fan disc from the Atomi game, there has to have been an event or two by now. So, she's only had that one dream then. The problem is, whose route are we on? You're on Alan's route. This kind of lingering question is a problem if left unattended. With that in my mind, I stand up and begin to conduct my own strategy meeting. Oh my goodness. Okay, yeah, the strategy meeting's next. It's been like 50 minutes and we haven't left this room yet. And we're gonna have a strategy meeting. それでは作戦会議を始めます。まずは情報を整理しましょう。これをファンディスクの時間軸だったとして誰のルートなのか探る必要があります。そんなこと言ってもマリアとは離れ離れで全然わからないわよ。どのルートでカタリナは破滅するんでしょう。本編だとジオルドとキースのルートで破滅エンドを迎えていましたし、ファンディスクでもその可能性は高そうです。今はキースが医務室にいるはずですから、つまりマリアと今一緒にいるのはジオルドとニコルではないでしょうか。となるとジオルドと恋に落ちてるかもしれないわ。そうしたら私も破滅フラグじゃない。どうするのよ。大丈夫だよ。もしかしたら隠し公約キャラかもしれないシルバと恋してるかもしれないし。Your secret character route is Ellen right now. でもシルバが隠し攻略キャラだと決まったわけではないような。あ、本当だわ。もしかしたら別の人が隠し攻略キャラって可能性もあるじゃない。シルバが隠し攻略キャラじゃない場合、他に怪しいのはロジーとフレデリクぐらいでしょうか。そういえばフレデリクはセットを探して一人でさまよってたよね。あの後マリアと会うイベントとかありそう。となると気をつけなくてはならない相手は3名ということですね。これでは対策を見つけづらいですが。
じゃあジオルドのヘビみたいな弱点が3人にないか考えておけばいいわ。いざって時に戦えるもの。それよりも3人と仲良くなっておいた方がいいような。マリアに会ったか聞けるかもしれないし。That's funny. It's the fearless Katarina talking, but over here it's the animated of the wrong person speaking. 賛成。ではここは。We do not create a save file here, so vote to befriend the three. Vote to discover their weaknesses. 隠し攻略キャラ候補の3人の弱点を考えておく。That's kind of に funny. 1票でよろしいですかな。They're going to discover all the weaknesses of the new characters. いいです。 Her friend's going to be like, don't talk to me. Ooh, I think I've come to a conclusion. Now that I'm done with my strategy meeting, I feel a sense of satisfaction. Only Cox has said the confusion while looking at me. そんなに考え込んでどうしたんだ。腹でも減ったのか。 Are you hungry? いやちょっとどんな破滅かなと想像してしまって。は？ Anyway, I need to know how far her romance story is progressing. I have to find Maria. She's just like, she's like, I need to find out the doom flag. What? Whatever. Let's go find Maria. Or else the villainous Katarina will find herself in the doom end. I need to hang in there. なんだかよくわからないが、まずはノーディン校がどこにいるか探すぞ。公爵は思い当たる場所はあるか？そうですね。閣下はどうやら隠し部屋にいないようでしたので、ひとまず彼が使っていた客室に向かいましょう。 Wouldn't that be the first place the pirates look, though? その部屋には救援を呼ぶための魔法道具を、救援用の通信機を置いていますからね。I guess that works. 本当か？ええ、そちらは閣下のご希望でつけたのです。管理室に一つあるだけでは不安だと。Oh, yeah. 確か脱出用の小型艇も用意されていたはずです。随分と用意がいいんだな。閣下と関わりのある船が何度も海賊に襲われたそうですから、警戒されていたようです。クイードは思っていたより物騒な国のようですね。You certainly don't hear about any sorcerer ships ever getting attacked by pirates. I nod as we discuss what we should do after we escape this room. A few minutes after deciding on a few minor details, we put our plan into action. Is that the end of the chapter? Okay, good. では、アビムを使って見張りを気絶させるのはアラン様と私が。お二人は薬品を間違って吸い込まないよう、ハンカチで口元を押さえながら部屋の隅にいてください。You too? What about your wife? ええ、わかりました。We rush to get ready and I put my hand in my pocket. However, I can't find my handkerchief. Crap, I don't have Anne with me, so I forgot to carry one on me. Ooh, Liliana has two though. I freeze up as I put my hand in my pocket. Liliana giggles and offers me the handkerchief from earlier. Yeah, see, she has you covered. カタリナ様、よければこちらをお使いください。ありがとうございます。ってあれ、リリアナ様、またハンカチを落とされたようですが。I pick up the handkerchief and offer it to her. Liliana blushes after receiving it. ありがとうございます、カタリナ様。Liliana bashfully accepts the handkerchief. Ryle is watching from the side and for some reason gasps suddenly. それは Of course, she happens to drop it again, so Ryle can understand how important he is to her. There's something behind this. Something behind what? Oh, I'll do memory scenario first, I guess. The day I fell in love. It looks like it's Liliana's perspective because the pages are not purple. で、あれ、リリアナ様、またハンカチを落とされたようですが。Sounds like Katarina talking though.
Upon Lady Katarina's prompting, I realized I dropped my precious handkerchief once more. To think I would drop it not once but twice in front of Lord Ryle. ありがとうございます、カタリナ様。 I'm a little bit confused about this memory scenario because I thought it's like flashbacks of the past, but it's recalling what just happened. I thank her and attempt to quickly retrieve it, but it's too late. それは Sensing Lord Ryle's gaze, I slowly turn to look back and our eyes meet. Feeling suddenly embarrassed, I quickly hide the cloth behind me. Did he realize it was the same handkerchief he had given me that time? Did he realize just how much I have cherished it? When I was young, I never liked to participate in family gatherings. The Werder family takes pride in their bloodline of magical prowess. This is true even of the branch families. I was born into one of these branches, and although I've never asked for it, I was born with the strongest magical powers in a generation. My parents had an influential voice within the family and intended to marry me off to someone with strong magic. Then I might give birth to a powerful magic user who could be adopted into the main house. This was because the current heir had no magic at all. If my future child had strong magic, they would take over the Werder family in lieu of Lord Ryle. That was my parents' plan. Perhaps they sensed it, or perhaps because everyone had the same idea as my parents, the boys my age often tried to approach me. I was hardly happy about it. I knew I was merely on stepping stones in their ambitions to gain status with the head family. Firstly, I knew that they held no love for me. They were just following their parents' desires. Though I was but a child, I already grew tired of my situation and family gatherings, but my parents were insistent. That day, the boys were making their advances as usual at one of the yearly held gatherings. いい加減諦めてくださればいいのに。 Begin with, they only saw me as a girl with powerful magic. There was no way I would ever marry such thoughtless men, if only they understood that. As I tried to evade them, I accidentally encountered Lord Ryle. ライル様。 Lord Ryle's eyes widened when he saw me. He must have known my face, just as I knew his. We were relatives, and so I had seen him from a distance at these gatherings from time to time. Her relatives? But the reason he recognized me, I guess, was because he knew well that Liliana was the tool being used to push him aside. My parents would often disparage Lord Ryle in order to boast about my magic powers at these gatherings. It was extremely awkward to meet him considering that. He had every right to be upset with me. I mentally prepared myself to be insulted, but Lord Ryle said nothing. Rather, he simply looked away, completely ignoring me. No one had ever done that to me before. In shock, I called out to him without thinking. 待ってください。 As I shouted, I remembered I had been hiding from the boys and quickly silenced myself. However, they seemed to have heard my voice. I heard them coming closer. どうしましょう。 As I looked around for a place to hide, Lord Ryle silently grabbed my hand. Without a word, he led me to a nearby room and hid me there. He probably understood my situation from my expression alone. Crouched beneath a desk, I heard the boys' footsteps in the hall outside. なんだ、魔力なしの役立たずか。リリアナを見なかったかって、こんな能なしのいるところにいるはずもないか。ああ、品もないし魔力もない。本当にこいつ公爵の子なのか。なんてひどいことを言うの。 The boys jabbed Lord Ryle with terrible insults and barbed words, but he never got angry or fought back. He endured everything without a word of complaint, holding everything inside. まさかライル様はいつもこんなことを言われているの。 Deep down, I already knew. I had heard so many foul-mouthed insults about him, and Werder with no magic at home as well. Lord Ryle likely had to deal with such insults every day. How did he really feel, enduring it all whilst being completely alone? As I tried to imagine it, my eyes began to well up with tears. こんなひどい。
I heard the boys leave the room, seemingly satisfied. Even though I knew they were gone, I couldn't leave my spot. Lord Ryle must have wondered why I didn't appear. He came to check on me under the desk. He seemed completely caught off guard to find me in tears. 泣いているのか？ライル様の声、初めて聞けた。The silent Lord Ryle spoke to me for the first time. I felt the sincerity of the warmth of his voice. He was different from the boys my age who were only interested in my power. Why did such a kind, selfless person have to be insulted like that? The tears would not stop. だって、ライル様があんなひどい。Without a word, Lord Ryle quietly crouched down and handed me a handkerchief. この人は。My heart was a torrent of emotions. I gladly accepted it and wiped the tears streaming down my cheeks. Lord Ryle remained at my side while I did. He stayed until my tears had stopped. He didn't utter a single word the entire time. But I already knew that he had a kind heart and truly cared for others. That is how I fell in love with him that day. My womanly instincts have awakened after seeing their reaction. Liliana hides her handkerchief from Ryle, who clearly seems to recognize it. There must be a special memory behind that handkerchief. I just know it. こっちの用意はいい。始めよう。って、何かあったのか？これを見てもわからないとは。まだまだお子様ですね、アラン様。She's so aware of other people's romantic feelings, but hers and Alice, she's just like oblivious. なんだよ。いえ、わからなくてよいのです。さあ、始めましょう。With that, finally our plan is put into action. Liliana and I look over at one another and nod in agreement. Then we let out a scream. Oh my goodness. なんだ、どうした？何があったんだ？ Just as we thought, the two guys came running in response to our screaming. Alan and Ryle were hiding behind the door, waiting when they each covered the guard's face with a handkerchief soaked with the atomizer. No. Guards fate in an instant. Alan's eyes grow wide in shock after seeing the pirates collapse one after another. すごい速攻性だな。You have to breathe it in. ええ。ですのでアラン様も吸い込まないようお気をつけください。わかってる。急ぐぞ。Alan steals a weapon from the pirate. And that's how we leave our room. They throw away the handkerchiefs with the chemical on it and run off. We're finally able to catch our breaths. ああ、無事になんとか脱出はできましたね。ええ、でも今の騒ぎを聞きつけて誰か来るかもしれません。扉を閉めてここから動きましょう。ああ、今のところ近くに他の奴らはいないみたいだけどな。I hope we get a CG before the end of this episode, otherwise I don't know what I'm gonna do for a thumbnail. Alan looks around and puts the sword on his belt. He offers the other one to Ryle. 公爵、こちらを使うか？いえ、申し訳ないのですが、私は長剣を扱う心得はないので、かえって危ないかもしれません。At least he's honest. なのでこちらのご信用のナイフを使わせていただきます。I'm gonna use my knife. じゃあこの件は。So the correct answer is dual wielding, but I want to see what happens if she's like では、私が。the music. じゃあこれは部屋の中に置いていくか。What? Why? My physics teacher praised me, saying, "At least you have the drive." Alan hurriedly opens the door and tosses the sword into the room. He then looks over at Ryle. 船の構造に関して俺たちは疎い。He's just ignoring 公爵の her. 船だ。案内は任せていいな。はい、もちろんです。閣下の部屋はこちらです。
He just ignored her the whole time. It's kind of funny. Okay. じゃあこの件は I'm gonna suggest dueling. アラン様が二刀流ですか？ She's got stars in her eyes. Just imagine it. It's so cool. I'm getting excited, and Ellen bursts into laughter. I love his little laugh. Whenever he just... I actually laugh like that too. Whenever something just catches me off guard. Although I would never do it. I would never do it while reading because I would just spit all over the microphone. And then he nervously looks around immediately to make sure he didn't accidentally alert any pirates. お前こんな時に笑わせようとするな。 That's funny. I didn't do it to make him laugh though. まあとにかくこれは置いていくか。 Alan hurriedly opens the door and tosses the sword into the room. 船の構造に関して俺たちは疎い。 Yep, lead the way. はい、もちろんです。 We hide as we progress through the hallways, making sure not to be seen so we don't get caught. 向こうから来る。そこに隠れるぞ。 Into another room we go. Oh my goodness. Okay, we didn't go to a room. はあ、さすがに疲れた。 Those are the two he knocked out. They recovered fast. そんな文句言うなよ。ボスに怒られるぞ。言ったな。 Ah, we didn't get caught. 今のうちにあちらへ。ああ。ってあれ？そういえばこういう時こそ隠し通路を使わないんですか？そうですね。使いたいところですが、海賊に配置図を取られていますので、待ち伏せをされているかもしれません。そういえばそうだったな。ええ、あの狭い隠し通路で鉢合わせはあまりに危険ですから、ここは避けた方が良いかと。なるほど、わかりました。じゃあ隠れつつ行きましょう。 We continue sneaking around the hallways. Oh, it's a good thing that there's only like 2 guards ever in the hallway, so it's easy to hide and walk. This is the new room. While the pirates are looking around, we all manage to not get caught as we arrive at Set's room safely. 中に人はいないみたいだな。みんな来ていいぞ。 It's a nice little balcony of the sea. That's nice. はい。 We all sneak in and quietly close the door. Finally, I've been holding my breath for a while. So this is what Set's room looks like. The room has a different aura than the passenger room we were in. I can't help but look around. It really has an office feel to it. なんとか見つからずに来られましたわね。ああ、この部屋にも海賊の手が回っているかもしれないと思っていたが、どうやら今は誰もいないみたいだな。ええ、残念ながら閣下もいないようですが、小型艇も置かれたままのようです。この部屋へは来なかったんでしょうか。 Oh, he's right. There's a small boat. I look around the balcony and then in the same direction as Ryle, there I see a small boat tied to a dock. It's smaller than I anticipated. Even if we were to escape, if there isn't an island nearby, it's not like we can go anywhere. Worst case scenario, we get lost at sea. しかしこの部屋にノーディン港の戻った形跡がないとなると、期待してたような手がかりも望み薄だな。まあ何にせよここに海賊がいないなら好都合だ。先に魔法道具で救援を呼ぶぞ。それでその魔法道具ってどれですか？確かこれだったはずだ。
Alan touches a mirror-like object on the wall. This looks like an ordinary mirror to me. まあ、これが助けを呼べるという魔法道具なのですか？ああ、この通信機まだ使われてないみたいだな。そんなことまでわかるんですか？ああ、これは一回限りで使えなくなる魔法道具だからな。未使用かどうかすぐにわかる。一回限り？一回で使えなくなっちゃうんですか？ああ、しかもこちらの位置情報と短い文章を送るだけで届いたかどうかの確認もできないはずだ。思ったより不便そうですね。そんなものだろ。遠方に連絡できるものが作れただけすごいもんだ。He has a point there. This world doesn't have any smartphones. I nod in agreement as Alan begins to mess around with the magic device. これは、ああ、そうか。こうして。アラン様、使い方がわかるんですか？魔法省が開発した魔法道具だからな。船に乗る前に一応ジオルドと一緒に使い方を聞かされてたんだ。あの時はまさか自分が使うことになるとは思ってなかったが。 Alan looks exhausted as he begins to turn the dial on the magic device. I look up and see that Ryle is now on the other side of the room with a troubled look on his face. 持ち出されている。 I wonder what's been taken. あれ、いや違うな。ああ、そうか。これが必要なのか。 It's cute, he's just mumbling to himself as he works. Alan takes the magic stone on the shelf as he mutters to himself. He places it into a hole located on the magic device. Alan focuses as he turns the dial once more. Eventually, a text displays on the mirror, and then the mirror begins to light up. But the light immediately disappears, and the big mirror returns to its original state. Wait, it disappeared? もしかして今の失敗ですか？いや、今ので成功のはずだ。魔法省で試しに触った時と同じ挙動だからな。これが成功なんですか？ああ、最後に光ったのが送信完了の合図のはずだ。でもやっぱり分かりづらいな、これは。でも魔法道具にもいろんなものがあるんですね。ああ、魔法省に行けばもっと変わったものもあったはずだが。Alan turns and raises his eyebrow at Ryle. それより公爵、何かあったのか？ああ、いえ。前にこの部屋を訪れた時と違うところもあるので、やっぱり閣下はここに来ていたのかもしれないと思いまして。本当か？違うところってどの辺がです？ここです。確か綺麗な香水瓶がここに並べられていたと記憶しているのですが、それが全てなくなっているなと思いまして。 Perfume bottles? That old man? They probably have that knockout stuff in it. That's unexpected. That just doesn't match the image I had of him. I can't wrap my head around it. I don't remember him smelling like he was wearing perfume at the party. Then, out of nowhere, we suddenly hear a sound from the other side of the wall. ん？壁の中？この音は一体何でしょう？ The secret passage. リリアナ、カタリア様、離れてください。そこは隠し通路の出入り口がある場所です。Alan stands between me and the wall. カタリナ、
下がってろ。 Alan tenses up as he pulls out his sword. Tension rises as the wall slowly opens. We watch with bated breath as a finger emerges and... It's Rosie! ロジ He didn't play much. Well, actually, he did play a big role in the other one. But this is his first time to show up in Alan's route. It's Rosie who comes out of the secret passage. カタリナ He knows of all the secret passageways too, because he's a lord. Says so in Keith's route. ロジーって、船の技術士のあのロジーか。どうしてこんなところに。 If he's an engineer, he should be at the bridge. I thought he'd be under the pirate surveillance, but oh, maybe that was hard on him, so Rosie ran from the pirates too. I'm sure there were a lot of pressure having to run around while being on watch. He could have been threatened. That's why, despite being an engineer for the ship, he snuck out of the bridge and came all the way here to call for help. Her imagination is just running wild. Wait, if he needed the magic device, he could have accessed the one on the bridge. He didn't need to come all the way here, right? No, he wouldn't have known how to use it. それはカタリナたちの方こそどうしてこんなところに Why are you asking her? いやー、実は私たち魔法道具で救援を呼びに来たの。もしかしてロジーも。 As I speak to Rosie, I notice his right arm is bleeding profusely. ってロジー、怪我してるじゃない。 Startled, Rosie clutches onto his arm. However, he is unable to fully hide the blood-stained shirt from us. 怪我なんてしてどうしたの？そのちょっと船の中を歩き回っていたら見つかっちゃって。見つかったって海賊に？まあでもかすり傷だよ。それでもこのままではよくありません。手当てをしますわ。どうぞこちらへ。 Liliana makes Rosie sit on the sofa and takes medicine from her pocket. She must still have some of the medicine she used to treat Ryle. Liliana swiftly tends to Rosie's injury. Ryle and Alan suspiciously watch on. それよりクイードの技術士がなぜ隠し通路にいたんですか。 I know, right? 技術士ということはこの造船にも関わっているんですか。 Huh? Ryle looks at Rosie skeptically. I recall Alan's statement from before. Well, if there is a room, there is someone who built it. Wait, are they doubting Rosie? それよりどうしてここに来たのかまだ聞けていない。 I know, it looks really suspicious. You coming out of a secret hallway. それは俺も救援用の通信機を使いたくて。それなら管理区域にもあるはずだ。どうしてわざわざここまで来たんだ。どうやって隠し通路を知った。Just come clean, man. Rosie briefly looks at me with anguish before immediately changing his expression to a smile. 実は海賊たちは俺たち技術スタッフのいる管理区域で休みを取っているんですけど。That's a weird thing to say. そこで海賊が隠し通路の配置図を手に入れたって吹聴しているのを聞いたんです。Oh, and then you stole it? もしそんなものがあるなら海賊たちの目を盗んで救援を呼べるかもしれないと思って。Okay, well that's a little bit more believable. それでその海賊が寝ている隙にこっそり盗んできたんです。He stole it? Rosie put his hand in his pocket and pulls out a piece of paper. これが拝借してきた配置図です。確かにそれは私が海賊たちに告げた床下に隠してあった配置図だな。Well, at least you have something to prove you're not lying. でも海賊たちもバラバラに持っているのか船内すべての配置図は手に入らなくて、ひとまずこの配置図に通信機があるって書かれているこの部屋へなら隠し通路を伝って行けそうだと思って目指してきたんです。通信機がある管理室の近くは大勢の見張りがいて、いくら隙を伺っても全く近づけませんでしたから、管理区域内にも隠し通路はあるのだろうとは思いましたが、構造がわからない以上こちらが確実だと思ったんです。
なるほど。でもそれなら安心して。私たちがもう救援を呼んでおいたから。それはよかった。無事に家に帰りたいもんね。助かるよ。まあ一応筋は通っているか。You're still suspicious. But for some reason, Alan still doesn't seem to buy it. Yeah, he's still suspicious. Liliana, who is still treating Rosie's injury, sighs. はい、これで手当ては完了ですわ。すみません。ありがとうございます。As Rosie smiles remorsefully, I remember the discussion I had at the strategy meeting. Oh, that's right. Rosie could be a secret character. If he is a secret character, then he could be involved in my doom. I rack my brain trying to figure out what could be Rosie's weakness. But Rosie is an engineer. I can't imagine him having much of a weakness. If he freaks out over every snake or insect, I'm sure he would not be able to do his job. カタリナ、どうしたの？いやー、ロジーはヘビとか好きなのかなって思って。Such a random question. ヘビ？別に好きでも嫌いでもないけど。This reaction, he truly means it. Unfortunately, he isn't the type of secret character that would falter over a toy snake. またカタリナはおかしなことを考えてるな。それよりロシーはこれからどうするんだ？そうですね。今さら管理区域に戻ったら海賊たちに何て言われるか。Alright, he did escape with the map. He's also injured. It'll be dangerous for him to be alone. じゃあ私たちと一緒に来ない？実は今セット様を探していて、それからジオルド様たちの部屋に行くつもりで。As I've explained our situation to Rosie, it happens. Oh my goodness. なんだ？ Are they firing at the ship now? Please don't be the end. I don't have a screenshot yet. Oh my goodness. I don't have a CG. I guess I could use a CG from one of the past episodes because I don't like just using a random screenshot of their characters across the screen. Doesn't make for a good CG, a good thumbnail. Does not make for a good thumbnail. Oh my goodness. Okay, I guess we're done with that chapter. It was kind of boring compared to the other chapters. It did a lot of talking and a lot of explaining that most of it we kind of already knew from the previous routes. We already knew about Ryle and his situation. We didn't know what he was going to do, so we discovered that. But yeah, it's just a lot of running around evading pirates and talking. So this is the last chapter of Alan, so it's got to resolve in this chapter. And they're really nowhere near a confession, it feels like. So he said he will resolve his feelings once he gets back home, so he might not even confess into the endings, which would be kind of sad. But anyway, hope you guys enjoyed. If you did, please drop a like down below for me. I'd greatly appreciate it. Subscribe for more content, and I will see you guys in the last chapter. Bye.